So, ladies and gentlemen, it's time to start the next session. Could I ask you all to come inside and take your seats? My name is Martin Stagmo. I'm a cardiologist from Sweden. Right now I'm working as the medical director for Bayer, but that's not the reason why I'm here. It's because I've been working 25 years in cardiovascular disease. I'm really happy to moderate this very interesting session. We have a very distinguished panel here of speakers. We will do it all in English because we will have a discussion in the end. It will be difficult for the discussants to participate if it's not all done in English. The first speaker will be a familiar face to all of you. It's Neil Johnson, who is the founder of the Global Heart Hub, all the way from Ireland. You will speak a little bit about the campaign Invisible Nation to set the stage for the rest of the speakers. Welcome, Neil. Thank you very much. Okay, so Karen, I just hit start, I presume. And does this work? Oh my God. So this works on the straight away, yeah. Very good. So, is the microphone working? Yes, perfect. So I'm going to just talk to you a little bit about, I mentioned to you earlier that the Global Heart Hub is an alliance of international patient organizations, and the alliance is building around special areas of interest, one of which is ASCVD, and we have a program which we have developed in collaboration actually with Novartis, which we call Invisible Nation. And I'd like to take the opportunity to talk to you a little bit about the program, and then the next speaker and speakers will talk in more detail about ASCVD per se. So, a second now, sorry. Let me just remove this from the screen here. So ASCVD, the acronym for atherosclerotic cardiovascular disease, it's a bit of a mouthful of a term, and it's the umbrella term to describe a variety of diseases that are caused by the buildup of fatty deposits or plaque in the arteries. And from a patient perspective, it's interesting that when we speak to the patient community and we talk about cardiovascular disease, there's actually quite a lot of uncertainty as to what falls under this umbrella. And for that reason, we thought it was interesting to, when you look at the burden of ASCVD per se, there's a suggestion that perhaps this title and this area of cardiovascular disease is one that needs particular attention and focus. So ASCVD is basically, in my view, the cancer of the cardiovascular world, in that it's a silent build-up of plaque over many, many years, and very often the first symptoms that somebody experiences are the method by which they know they have developed ASCVD is when they actually have a cardiac event, a heart attack or a stroke. And when you look at the numbers in terms of ASCVD globally, they're actually quite staggering. 85% of all cardiovascular deaths due to atherosclerotic cardiovascular disease, 300 million people living with the condition, 15 million deaths per year, 2 billion people at risk, and 27% of the world's population has plaque buildup in their arteries. These are very scary numbers, and for that reason, the Global Heart Hub feels that the discussion on atherosclerotic cardiovascular disease, i.e. the discussion on cardiovascular disease, really needs to be reframed, and we need to stand back and realize that under the umbrella of cardiovascular diseases, there are many conditions, but the one that's causing the greatest amount of harm in terms of death and disability is actually ASCVD. And for that reason, we've decided to develop an awareness initiative or a campaign called Invisible Nation. And the aim of Invisible Nation is to expose the realities of ASCVD with the goal of actually advocating for change across the world on this condition. So individuals with ASCVD around the world are largely unaware that they are at risk of a heart attack or a stroke. And patient organizations who hopefully will implement the program in raising awareness will help give a voice to this invisible nation.
The project itself is a co-creation with ourselves and Novartis. We see this as a long-term campaign, and so Novartis are the initial partners, and we hope, of course, to have multiple partners as the campaign continues to grow. We launched the campaign with a little video, which I might just share with you now. I'll try this work here. Can you see us? We are your family, friends, and neighbors. Living with ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease. AS. Lovely. Can you see us? We are your family, friends, and neighbors. Living with ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease. ASCVD is the underlying cause of 85% of heart attack and stroke-related deaths. This is a disease that threatens all nations and races. It's real, it's widespread, and despite the alarming numbers, ASCVD isn't widely known. And too often it's overlooked. Every one of us is a statistic, accounted for, but largely unseen. Most of us are unaware of our risk, or indeed the consequences of ASCVD. We are an invisible nation. It's time to change the course of ASCVD. To make the unseen seen. To work together to reduce heart attack, strokes, and lives lost. To help the world see that reducing the impact of ASCVD lifts every nation. Help us to be seen. Share this video and visit invisiblenation.com. So again, the emphasis, of course, is that this is an invisible condition, and when you look at the scale and burden of this condition, if you were an alien looking in our planet, you really would be confused as to why we haven't developed a very clear strategy on addressing a condition which is largely preventable, and the numbers, as I say, are quite staggering. So as part of the campaign, we have developed a whole series of advocacy resources, where initially in phase 1 we're trying to educate the patient communities across the world as to why we need to put a particular emphasis on ASCVD. And so these resources are available in multiple languages, and that's increasing literally on a weekly basis. There are infographics, social assets, and so forth. We had a very successful launch of the campaign in October 2021. I say successful in that for a relatively small network of patient organizations, we achieved quite a significant reach and impact in terms of the various digital channels that we used, and very strong engagement from our affiliates right across the world. And in terms of you can see some of the various organizations and influencers who supported and engaged in sharing the messages. In terms of what's coming next, we will actually participate at an event in the European Parliament on October 11th. It gives us an opportunity again to speak to parliamentarians about the fact that we have this serious public health issue, ASCVD, which really needs a particular focus. And at the annual Unite Summit, which is the Global Heart Hub's annual patient event on the 22nd and 23rd of November, we're hoping to use that event to unveil an action plan on cholesterol. And ASCVD clearly is multifactorial. However, the predominant driver in ASCVD is, of course, cholesterol. And in a few minutes, you'll hear how, for most of us, we understand cholesterol, of course, to be something that's largely a lifestyle-related condition, but of course, that's not the case. And you'll hear a particular presentation on a particular area of concern in ASCVD, known as familial hypercholesterolemia. So that's the backdrop to the Invisible Nation campaign. And again, to any patient organizations in this region who'd like to engage with us on this, we'd ask you to come and speak to us afterwards. Thank you very much. Thank you, Neil. Thank you, Neil. And the next speaker to put ASCVD and heart disease in the clinical perspective
is Professor Stefan James from Uppsala. Stefan James is a very well-known researcher in Sweden, one of the Swedes who has most publications each year, but he's also a very clinically active doctor, working with patients every day. So I don't think anybody would be better suited to talk about this than Stefan. Welcome. Thank you for that kind introduction, Martin. Thank you for setting the stage so nicely. I think I need help to get my slide set running here. I don't find it on the screen. Am I perhaps supposed to search or find it somewhere? If you help me. But anyway, while you do that, in the Swedish program, I was actually asked to talk about valvular disease. In the English version, I was asked to talk about atherosclerotic vascular disease. So I decided to do both, to combine it, which is really great because there are common denominators between the two disease areas. So that's a challenge that I liked. There's no presentation here on this. That's not mine now. No. Perhaps the technician. Here we go. Here you go. I found it on the list. So that was the Swedish title, overview of valve diseases. But I'll also talk about atherosclerotic vascular disease. In Sweden, I'm sorry, the computer here is not displaying my slides, so I have a little bit of an issue seeing. But anyway, I'll have to lean a little bit towards the slides. Way there, the clock is a bit annoying, isn't it? Oh, sorry. No, I don't know what's going on here. Karen, can you trouble you again? Sorry, I need to kill the clock here. I don't see anything on the... Here you go. Okay. So again, in Sweden and globally, cardiovascular disease is the number one killer. In globally, you can see ischemic heart disease followed by stroke, and chronic pulmonary diseases are the most predominant reasons for deaths globally. So this is a pandemic that's continuously ongoing every day. And we shouldn't downplay, of course, the COVID-19 pandemic, but despite the pandemic last year or 2 years ago, still cardiovascular disease and in general and ischemic heart disease kept the number one position as the major killer. So we shouldn't forget the ongoing pandemic of cardiovascular disease, and ischemic disease, and also valvular disease, and as I will come back to. Atheromatosis, atherosclerosis starts in young ages, around the ages of 20, 25, 30 years. It progresses over time with the right or wrong conditions, if you wish, primarily lifestyle related, but also with the influence of other factors, hereditary factors. It leads eventually to stenosis of arteries. This is an example of the heart, the coronary artery, as shown by the CT scan, and on a heart suffering from myocardial infarction. When that atherosclerotic masses are growing, the vessels are narrowed, the flow will be limited, and there will be a risk of thrombotic lesions with stenosis, as you can see on this angiogram, tight stenosis in the proximal part of the large artery that can actually kill people immediately. Nowadays, we have realized and understand that that's caused by eruption of the plaque. The plaque that includes toxic substances based from inflammation. When that plaque ruptures, there is a creation of thrombosis, and that clot is filling out the artery. It may be embolized, pushed distally away in the artery. It closes the artery and causes myocardial infarction if it occurs in the heart. It may also, of course, occur in any other organ, such as the brain, kidneys, peripheral arteries in the legs.
So what we need to keep in mind as physicians is that this is not a disease of one single organ. It's a disease for the entire body, for the entire vasculature. We need to keep in mind that most of the patients will die from ischemic heart disease, but it can also occur in any other vasculature of the body. So if a patient has vascular disease in their legs, they're likely that the next event will be a myocardial infarction that can be fatal. It can also cause stroke, of course. Luckily, we are extremely innovative, not only globally, but particularly in Sweden. And I'm happy to see on this slide that next to Switzerland, Sweden is the most innovative country in the world. We've, for a number of years now, been second place. So there is so much innovation going on, so much development in this field. So I'm really happy to be part of that development, and I'm proud to say that Swedish innovation has really changed the stage, changed the opportunities for us to diagnose, identify, and treat patients. Look at cardiac ultrasound. Lund, Martin, your people started looking at investigating, designing ultrasound that is really important for us to be able to diagnose heart disease. Pacemakers, an invention from Sweden and Stockholm. KS. Lidocaine, which has made it possible to operate on patients without pain. Coronary stents was investigated. It was also found in Sweden. Heparin, anticoagulation, and the development of antithrombotic agents has also been ongoing in Sweden, which has made us one of the prime countries for development of new devices, new medicines that have really changed the scene. And thanks to this, there's been enormous reduction of mortality over time. This is an example of investigations of new innovations, pharmaceutical agents, medical devices, operation techniques that have reduced the fatality rate in myocardial infarctions dramatically. We've seen an over 50% reduction in the death rate of myocardial infarction over the last 20 years. But now what's growing the most is innovation in medical devices. Medical devices are now exploding. There are so many devices. And I'm happy to announce and see that in the technical field, one of the most frequent patent applications just recently is among medical technology. You can also see pharmaceutical agents is coming down the list, but in medical technology is exploding of new devices and new opportunities. And that will shift me to valve disease, which is a more and more recognized disease. Very frequent. There are 4 important valves in the heart. The 2 left-sided valves, the aortic valve and the mitral valve, are really frequent valve diseases globally. This is a global disease. There are 3 major mechanisms. At the top, rheumatic disease, which is really common in the south. You can see in the developing countries, south, east. It's a poor man's disease. It affects younger and elderly patients. In the middle, you can see calcified aortic disease, the most common disease of the valve, which is more of a western and northern disease, more age-related. And at the bottom, degenerative mitral valve disease, which has the largest number of patients suffering. Also a disease for the elderly and for the western and the northern countries in the world. Aortic stenosis is the most common valve disease. It affects approximately 15% of the population above the age of 75, so this is a really common disease. The underlying reasons are mainly until now unknown, but we're just starting to discover the mechanisms for aortic disease, aortic stenosis. There's still no medical therapy. The only thing we can do to replace the valve with a new valve which reduces symptoms and increases survival. You can see on the pictures a very smooth, nice valve on the left-hand side, and on the right-hand side a very calcified, narrowed valve. These are the valves that I replace on a regular basis. It's a very serious disease with symptoms of breathlessness, chest pain, air hunger, poor performance, and it's a very serious disease. You can look at these survival curves. Symptomatic aortic valve disease has a prognosis that is worse than most cancer forms. Half of the patients are dead at 2 years. So the mean survival here in severe aortic stenosis is 2 to 3 years.
extremely severe disease. In Sweden and elsewhere, there have been developments of new valves. This is a fantastic story of mechanical valves, also investigated and found here in Sweden. Now, fortunately, there are also biological valves. You can see some examples here, how they have been developed the last 20 years or so. And this is just a fantastic development. You can see how we have now been able to use these valves, put them on thin catheters. We can introduce these catheters in the groins, in the arteries, in 5 millimeter holes. We can reach the heart, stop the heart from beating while the patient is awake. We replace the valve while the patient is awake on the operating table. It takes me about 30 minutes to 40 minutes to replace a new valve. Which is really an incredible achievement. And this is really now something that is going forward, this methodology. And for the first time now we can introduce these with catheters. We can, although open heart surgery is a good procedure, helps many patients, now we can do this without open heart surgery. And thereby we can help much more patients, also those who are too old or fragile or sick to be operated on. And comparing the post-op environment in patients who have undergone open heart surgery versus catheter-based interventions. They're discharged home the next day, very, very short hospitalization. But now, even more interesting and important, Martin, is that we are starting to understand the mechanisms of valve disease and this interaction between atherosclerotic vascular disease and valve disease, because we now start to understand that the disease mechanisms are related to lipid accumulation, lipid metabolism. So I look forward in the future to be able also to medically treat these patients successfully. We're just on the bridge to start doing that. And in mitral valve disease, which is the most common valve disease, there is an explosion of devices that we can start to use to heal these patients. Finally, what we need to do now is to collaborate between academia, payers and providers, industry, clinics, with the patient in the center, to start to use and to learn to do what I call learning health systems, to, on a continuous basis, use evidence-based methods to increase our understanding, to collaborate in the best interest of the patients. And this is, I think, the aim of this meeting. So I'm happy to be part of the discussion then, how we can communicate, how we can collaborate to make this be of greatest benefit for our patients. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Stefan. For those of you who have become even more interested in valve disease, we will have one of the parallel sessions this afternoon about the patient pathway in valve disease, which is really interesting. But as you saw, Sweden was only the second most innovative country. Switzerland was the most innovative country. And since we want to be even more innovative, we have actually invited a guest from the winner country, Magdalena Daccord. She's the chief executive of FH Europe, or the European FH Patient Network. FH is a very, very interesting but also dangerous disease, and I think you will give us both an overview of what FH is and why this fits very well with the invisible nation and heart disease. Welcome, Magdalena. Thank you so much, and thank you so much for having me and FH Europe today in Stockholm. Beautiful weather, I did not expect it, so it helps with the presentation. Ladies and gentlemen, I have a terrible stage fright and I need you to help me deliver my presentation. I need to know who I'm speaking to, and I need to understand how many of you have ever heard of FH and have an idea of what it could potentially mean. So, as part of a cardiovascular health promotion, I'll ask you to raise your hand. How many of you know what FH is? Fantastic, that changes the dynamics of my presentation. Ladies and gentlemen, how many of you could now answer this question? Do I really know my cholesterol levels? And I will make it a little bit complicated, LDL cholesterol. Raise your hand if you can really tell your number. That's probably half of the room. That makes it easier for me. Ladies and gentlemen, the topic of my presentation is Spotlight on FH, when we talk about invisible nation. Interesting. Well, let me take you there and explain a little bit. My
colleagues here on the stage, they have mentioned to you a lot about ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease, mouthful. We've been talking about cholesterol, and Neil has explained to you how cholesterol is very often associated with a lifestyle, diet, lack of activity, bad food. Well, within this huge group of conditions, and I would like to speak about conditions more than disease, and I will hopefully explain why, there is something called familial hypercholesterolemia. I mean, try to pronounce that. It's a genetic condition. It's inherited, starts from when you were conceived. And it's basically a lifelong build-up of the plaque that we were hearing from Professor just right now. So how does that FH fit into a global picture of SCVD and CVD as such, and all the staggering numbers that we've just heard? So, cardiovascular disease is unquestionably, and nothing to be proud about that, number one reason for death in Europe and globally. 85% of cardiovascular disease deaths are due to heart attack and stroke. You heard that. So, 1 in 16 people with diagnosed coronary artery disease have FH. 90% of people with FH don't know that they have it. Most often, FH is diagnosed late after the first event. And the event here is heart attack. And now a global picture here. 80% of premature heart attacks and strokes are preventable. Ladies and gentlemen, from what I've heard, there are people here who represent the industry, the patient and advocacy community, potentially some medical community representatives, hopefully some policymakers here, because we've got a job to do. 80% preventable heart attacks and stroke. So let's try and understand familial hypercholesterolemia. Most of the people, depending on the language, cannot even pronounce it. But if we break it down, it suddenly makes sense and it's easier. So familial, inherited, running in the family, hyper, very high, dangerously high. Cholesterol, an important lipid. Anemia in the blood. So suddenly it's an inherent high cholesterol in the blood. Not so complicated. And we know that cholesterol is dangerous. So if it's inherited, runs family, very high, dangerous. There are two forms of FH. One is heterozygous, the other one is homozygous. It's important to distinguish. One is the most common genetic condition in the world. The other one is rare. So, with heterozygous FH, the classical FH, we have one faulty gene. We have a certain level of LDL cholesterol that indicates that it's dangerous. And if you've noticed here, that's probably not going to work, but at the top line you have a parameter of 190 and 5. I mean, well, part of the challenge with our in our community is that we're using different metrics, different units. The onset is roughly between 30 to 6 years of age, and interestingly enough, there's a good response to therapy. And as I said earlier, it's the most common condition in the world, and I put two numbers, 250 to 311. So that means that it affects one person in about 250. The latest global data meta-analysis is about 311. It actually depends on the country. Now, when we look at the bottom bar, HoFH, homozygous familial hypercholesterolemia, is a very rare and severe form of inherited high cholesterol. And when we talk about premature heart attacks, we normally think by definition about 60 years of age. With HoFH, the rare form, ladies and gentlemen, children as early as 4 years are affected and die. That is morally unacceptable. So, HoFH, 2, the same genes, inherited from the parents, way higher level of cholesterol, affects in childhood, poor response to the first-line therapy, although there are therapies, and very rare. It's very quiet here. I got your attention, which is great. Ladies and gentlemen,
50% of men by the age of 50 will have a heart attack as a result of FH. 30% of women by the age of 60 will have a heart attack as a result of FH. So let me bring some more worrying numbers. There are about 34 million people worldwide living with FH. 2.5 million of them are in Europe. 500,000 of them are children. And 9 in 10 do not know they have it, which means they cannot be treated. Which means 90% of people, and that's the same for Sweden, of those people with FH are at the risk of a premature cardiovascular disease. This was not supposed to be the slide that I wanted to show you next, but hey, everybody has got a bit of a problem today with the slides. Never mind. I will make up for that, hopefully. This is in Swedish, because I thought, you know, we like to do today things in English and in Swedish. So Sweden actually has got a program, which is a screening program, and produces very useful infographics. So for any one of you here in the room who is interested, I recommend you look at that, but I can later on share the link to this particular infographic. But it basically means that FH is inherited. There's 50% of risk. I think in English you say chance, but I don't like the word chance. How could that be a chance? It's a risk of inheriting FH from your parent. 1 in 16 people who have a heart attack have FH, and as I said earlier, 1 in 13 and 11, based on the global registry data, indicates that have it. So risk of cardiovascular disease as a result of FH. And I mentioned to you earlier, there are 2 types of FH, the rare and severe. So a normal person who doesn't have FH probably sooner or later will develop atherosclerosis and will have certain cardiovascular diseases. And those will probably, the onset will be somewhere around 60 and above 60. With FH, that will be at around age of 40, undiagnosed and untreated. In case of HoFH, it's very early, that's childhood, and that's very dangerous. So as I mentioned, HoFH has got a rare form. What does it mean? That means that instead of having a picture of a beautiful boy, you are seeing his artery. It was a boy who was 4 years old, had HoFH, and had a cholesterol level of 20 millimoles per liter. He had an occlusion of 98% of his coronary artery. That little spot in the middle is the only place his blood could circulate through. 2% left. He died at the age of 4. But HoFH and FH in general is not rare. And I wanted to bring some data. I would like you to please focus on this bluish graph here. You can see the data demonstrating different rare diseases in the world. FH is actually the first one. It affects 1 person in about 200 to 300, as I said. But very often, lack of awareness and lack of general awareness among public and clinicians, and we had that agreement before that I would have to point out to clinicians, don't know the condition. I could potentially bring it up, but I am being told that there are 3 minutes left and I still have plenty of slides typically, so I need to hurry up, but we can have a chat about it. Absolutely. So, FH is not rare. It is, and I almost want to say, let's repeat all together, the most common genetic condition in the world, affects 1 person in 300. But it doesn't have to be like that. I mean, we're not going to change the prevalence, but we can change the outcomes. FH is a non-modifiable CVD risk factor, but we can modify the results, the outcomes, the future, the life prognosis of people with FH and HoFH. There are treatments. We heard earlier today, treatments are very difficult. The innovation in CVD is missing. We're behind cancer. Well, with FH, that's not the case. We have therapies. So with that, I wanted to say, ladies and gentlemen, that there is one thing that needs to happen, and that is early detection and screening programs. In Europe, we actually champion
compared to the rest of the world screening initiatives. And it's extremely important in this context here right now in Sweden, and I will explain why in just one second. But with that graph here, I wanted to show you a little bit of data to demonstrate that countries and health systems that don't screen for FH have an extremely low event-free survival curve, and they have a huge burden, not only to an individual and family, but also the cost to the health system. And you were mentioning, Professor, earlier about COVID, and I wanted to make a reference to that. Before that, countries that use some sort of an adult screening programs are doing a little bit better, but not yet where we should be. Countries that screen early in childhood for the most common genetic condition, detect it early, treat it, and there are no risks anymore to the child and the parent of suffering a heart attack or stroke as a result of FH. There are two models that are very popular. One is cascade screening. Basically, we find an index case, mostly a parent, who probably, as I said earlier, is identified as a result of a heart attack, which is unacceptable in this day and age, that we allow for a heart attack to occur knowing that we have the knowledge and the treatment. But hey, that's the reality. So we've got an index case, and then we do the cascade screening, family members. Because, as I said earlier, FH is inherited, 50% of risk of inheriting it. And there's another model, in Slovenia, for example, where you screen on the population level every child at the age of 5. That's what they decided to do there. And you have first step where you check cholesterol, blood sample to check the cholesterol level, and then you follow up with genetics. And this is the moment when we talk about innovation and complications of certain systems and genetic conditions. But I don't want to go too far with that because I need to really speed up here. There's also something happening interestingly in Sweden, and for those who read Swedish, you might like that. This is the application of the cascade screening, but informing your family members. Ladies and gentlemen, not everyone wants to know that they have a genetic condition, and they definitely don't often appreciate to be told by their sister or brother or someone else that they might have it. So Swedes have come up with an interesting approach, and I'm delighted to see in the audience our member organization from Sweden. So if you have any questions, I'm sure we can tackle those during coffee break. But I thought for those of you who are interested, take a picture. So you cannot screen and suddenly identify people and then leave them hanging. You need to provide support. And support and management is different materials to raise awareness, to help with the lifestyle management, but also treatment. And again, an example of the Swedish patient organization that provides some materials to support you in this journey. I like to take a picture of myself from time to time, and I like even more to put it on a big screen. No, it's a joke. Ladies and gentlemen, 90% of people with FH are not diagnosed today, which means we need to do more and better. We need to move with advocacy, and I actually wanted to move this stage and build on the platform that Neil has created and the knowledge that you have, and the fact that Sweden will be taking over the next EU presidency to say, we have an opportunity to move away from this terrible scenario of talking all the time about patients and cardiovascular disease to population health and cardiovascular health. So here an example of what happened a month ago in Prague, because currently it's the EU Czech presidency, apologies, and we have pushed successfully for the Prague Declaration, which basically encourages country to spend funding on early detection, screening, and so on and so forth. So I have the pleasure of being there with the Minister of Health of Czech Republic, shaking hands and saying, yes, we're gonna implement it. Next to that is Dr. Tedros. We heard a lot about COVID. I think this is the most known phase of COVID, who recognizes that FH was recognized by WHO as the global public health burden over 25 years ago. Nothing has moved except for the treatment. The Prague Declaration, I invite you as individuals and organizations, and I invite
focus patient to endorse it. The more of us speak about it and endorse it, the more we can change the course of life for those families affected with FH. And that was supposed to be now the final slide that was earlier, saying what are we going to do about it in Sweden? Ladies and gentlemen, you have an opportunity in time to build on the knowledge, this platform today that's created, campaigns like the one by Neil, to change life of people affected with FH. Thank you. I've overrun probably a lot, 2 minutes. Perfect. Fantastic. Thank you. Thank you very much, Magdalena, for a very inspiring speech, which not only set the stage and told us what FH is, why is it important to screen for it and to treat it, but also a call to action to all of us to actually not only talk about it, but to do something about it. We have a few minutes for questions or comments. I'll start, and then you can all think of questions. All of you. How would you actually see this? How should we start practically in Sweden to do this? Not only talk about it, but practically in daily practice in Uppsala, for example. What's your view on that, Stefan? Eventually, I think we've come far. It's taken quite a long time to get the awareness of this familial disease. I think we now have the awareness. And we have started to, what we are good at, to build registries for this disease and this entity. I think that's a good starting point to understand the scope of the problem, to register patients or people. They may not be patients, actually, but to identify them and then come to action. And that's something I think we're particularly good at. So I think we're on the right track. Yes, we have a question down there. Hello, my name is Tove Frisch, and I'm the leader of a patient organization for hepatitis C. And I just wanted to add, not to a specific heart disease, but in general, that a very important thing that you also have to do, as I'm dealing with liver, is fatty liver. That is also very underdiagnosed. And a lot of people come in 40 years of age or so and die, and people think, there's something wrong with their heart. But in reality, they have fatty liver. So I would just flag for fatty liver as a part of your work with heart patients. Thank you very much. It is certainly a disease in the same area. It has common grounds, and there is an increased awareness, and there's a lot of interest from both the industry side and from the academia. So I can assure you that we will see a lot of focus on that disease in the future. Neil, a final comment when you've heard this and related to your. If there was any message from this session, it would be that I think globally we have become far too complacent in accepting the level of burden that we have from cardiovascular diseases, but specifically from ASCVD. The numbers are staggering, but equally the fact that the vast majority of this is preventable is really a concern as to why we're not taking serious action, and I mean that at the level of government policy and the cardiovascular health strategy and so forth. And then when you hear Magda's presentation and you realize that in this family of ASCVD, there is a condition which we can find, which we can treat, and where currently, broadly speaking, across the world, 90% of the people who have it are undiagnosed. It's shameful. And speaking as an Irish person who attended that event in Prague, I was looking at Slovenia, for example, as a country who we would have thought was a developing country. And they have a very progressive screening program where they screen everybody at age 5. And they now have 91% of their FH population identified. And I'm in a so-called developed country where we don't have a cardiovascular health strategy, we don't have a screening program, we don't have a care pathway, we don't have specialist clinics. And that's replicated in many countries around the world. And I think it's unacceptable that we will let something like this continue. So my call for today is that the power is in the patient community. We need to join together and we need to advocate for this very strongly.
Thank you very much, everybody. While we are switching speakers, please stand up a little bit to prevent cardiac disease, but don't leave the room. Really good, really good. Thank you. Thank you, very good. Tack. You're a plate of blinder there, a guy who comes in at the wrong subject and turns it around. Well done. Thank you. Neil, thank you for the... Ja, det är härligt att se alla röra på sig. Nu ser vi får igång den. Är den igång? Ja. Passa på att röra på er allihopa. Då ska vi se, då kan ni sätta er ner igen så ska vi introducera nästa session. Och nu blir det så här, det är lite skifte i språk, det är också lite skifte i schemat. Men det är bara go with the flow skulle jag säga, för det är fortfarande lika intressant även om ordningen blir en annan. Och medan de håller på med tekniken här så kan jag ju kommentera på den förra sessionen då, där man hävdade att Sverige var nummer 2 i världen efter Schweiz på mest innovativa land eller i Europa, och det stämmer då inte, utan Sverige är alltså för 7:e året i rad det mest innovativa landet i Europa före Schweiz. Däremot så är vi, om man tittar på the World View Ranking som tittar på vilka nationer som perform best in health biotech, så är vi på plats nummer 2 worldwide efter Schweiz före USA. Och detta säger jag inte bara för att korrigera tidigare talare, utan det gör jag också för att som ett introduktion till att vi nu faktiskt ska prata om data och hur man kan använda data. Och just det där är ju då, ranking är ett exempel på hur man kan använda statistik för att egentligen visa fram precis det som man själv vill visa fram. När jag studerade så brukar man säga att statistik, det var som en lyktstolpe för den fulle. Mer till för stöd än upplysning. Men nu har vi ju en person här som inte bara då vet allting om hur man ska använda data för att verkligen göra skillnad. Men det är också så man brukar säga inom läkemedelsutvecklingsbranschen att det är förenat med väldigt hög risk. Men här har vi killen som är verkligen living on the edge och färdas med statens järnvägar när han ska åka på konferens och hålla föredrag. Det skulle jag säga, det är att vara riskbenägen, Peter. Det är ju inte så lätt att vara stressad och så. Då är det viktigt att man rör på sig jättemycket och gärna har en bra relation där hemma så man klarar av den här stressen. För att stress i sig är ju inte det jäkligaste, utan det är att man aldrig är ostressad. Ja, du tycker det? Ja, precis. Men du kan ju egentligen introducera dig själv, men jag kan väl bara säga varmt välkommen. Kul att du äntligen är här. I tid nog att faktiskt kunna leverera ett intressant föredrag. Kardiolog vid Linköpings universitet, men du är också registerhållare. Som jag förstått det så både för RiksSvikt, men också ordförande för Swedeheart. Peter Vasko, nu får du köra. Ja. Swedeheart är ett stort kvalitetsregister och sådär världsberömt och så, och täcker hela Sverige. Och vi är på väg ut i Europa och vi är stolta över att vi gör registerbaserade randomiserade kliniska prövningar. Det är liksom sammanfattningen vad jag ska säga idag. Våra kvalitetsregister från början var det hjärtkirurgiregistret och hjärtinfarktregistret och ballongvidningsregistret. Och nu har det kommit till eftervård efter hjärtinfarkt, genetiska sjukdomar, TAVI och nu på slut även RiksSvikt är med i familjen Swedeheart. Och nu har Magdalena Daccord gått, men till henne vill jag bara säga att vi öppnade FH-registret nu igen för registrering. Så va? Det har varit lite skakigt några år, men nu rullar det alldeles utmärkt från med i somras. Men det heter ju patient och Pernilla säger att vi ska vara vi är patienter allihopa. Och jag har också varit tut sa den när ambulansen körde när jag var sjuk. Och
Då åkte jag också tåg upp till Stockholm. Och jag hade problem med jag hade grälat med min fru på söndagskvällen och var olycklig och jag hade jättemycket att göra och skulle lämna in massa konstiga saker till SKR som jag inte begrep mig på, var jättestressad. Så att på måndag morgonen var jag olycklig, stressad och hade inte rört på mig på länge och satte mig på tåget. Jag skulle norrut, min son skulle söderut till Maastricht och så fick jag ont i bröstet. Men det är bara psykiskt, tänkte jag är bara olycklig. Så jag fortsatte med tåget men kändes bara dåligt. Och sen så gick jag av i Nässjö. Jag träffade mina andra medarbetare som skulle också längre ut mot Stockholm. Jag bara gick av så där plötsligt. Och mådde inte så bra. Men jag ville inte söka en annan region. Så jag tog tåget, Krösatåg, tillbaks till min egen region Kronoberg. Och kände att det var inte bra fortfarande. Och tittade på konduktören men jag sa ingenting. Jag undrade, har de någon defibrillator här på Krösatåget eller inte? Och det vet jag fortfarande inte. Men jag kom fram till Alvest i alla fall. Och där gick upp till vårdcentralen för man skulle söka på vårdcentralen. Och min fru hjälpte mig faktiskt, vi som hade bråkat kvällen innan. Och körde mig dit. Och så gick jag upp på vårdcentralen. Och då skrattade de när jag sa att jag ont i bröstet. Du är ju för rolig du Peter. För de kände till mig. Men till slut så hamnade jag på en britt. Så jag hade då en sån här hjärtinfarkt. Jag fick åka ambulans. Och jag skickade bilder till barnen att jag åker ambulans. Och de tycker det är jätteroligt. Jag skrämde dem en gång jättemycket när vi åkte på sån här Atlantflygning. De för första gången hade ett trådlöst nätverk på flygplanen. Och så skrev jag att jag var i himlen. Då trodde de att jag var död då, men det var jag ju inte. Jag fick den här med slangen och den vidgade slangen och ballongen. Och det var en massa doktorer runt omkring mig. Och de frågade mig, ja men du Peter Vasko, vad tycker du vi ska göra med dina kärl? För de var ju kollegor till mig. Då sa jag inte fuck you, men jag tänkte att det får ni göra, nu är jag patient. Och mitt enda problem är inte egentligen mitt hjärta mår, utan jag är så fruktansvärt kissnödig. På tal om patientfokus, vad man bryr sig om som patient. Jag var fruktansvärt kissnödig och frågade om jag fick gå upp från bordet innan de satte igång för att gå på toaletten, för det var pinsamt. Nej, här har du din flaska, och så var det 12 stycken som jag kände runt omkring mig. Och jag kissade, och jag kissade, och jag kissade, och jag kissade, och vad jag kissade. Och så kom det upp i halsen också på den här grejen då. Och så till slut tog det slut. Men jag tyckte det var så pinsamt, men samtidigt var jag lättad. För det enda jag brydde mig om det är att få kissa. Hur det gick med hjärtat var inte det intressantaste för mig då. Men jag var patient, hamnade så småningom på min egen hjärtavdelning och låg inne på sal 7 i 2,5 dagar, rätt sagt bara en natt. För jag tyckte det var lite jobbigt. Så va. Och det tyckte de också, att jag låg inne på sjukhuset. Så jag åkte hem och skötte min hjärtrehabilitering med att odla min trädgård. För det säger Voltaire i sin Candide att det är det viktigaste man kan göra. Så jag odlade min trädgård i alla fall i några veckor. Och jag träffar en massa patienter som klagar över sina läkemedel. Jag säger bara, jag vill ha mer. Jag älskar mina läkemedel. De är så bra och de är så utprovade och jag har inga som helst biverkningar på dem. När en patient säger till mig så här, måste jag ta de här läkemedlen? Måste jag ta de här läkemedlen? Jag var ju alldeles frisk, jag är 53 år, jag kom till sjukhuset och nu ska du ge mig 5 läkemedel. Måste jag ta de här läkemedlen? Nej. Och tystnade igen. Och det är ögonblicket, may the force be with you. Från doktorn till patienten så går kraften över att det är han eller hon som bestämmer över sitt liv om han eller hon vill ta läkemedel eller inte. Och jag är så trött på patienter som säger att jag inte vill ha läkemedel. Då inser de inte hur rika vi är i det här landet att det finns läkemedel eller för all del covid-vaccin så att säga. Så att jag tycker det är otacksamhet bland patienter och en negativ inställning till läkemedel. Det är fantastiskt att det finns. Det är så vanligt. Det är jättebra för mig, jag mår bra nu. Och sen vill jag säga en annan sak också då, om de här som inte håller på med rädda livet som vi då tycker är så kaxiga att vi gör. Det är att ortopedi är jättebra. Andra läkare än hjärtläkare är också jättebra. De opererar min höft, de opererar mitt knä så jag kan röra på mig. Glöm inte att det inte handlar bara om liv och död utan det handlar om funktion och livskvalitet. Patientfokuserat, hur mår patienterna? Och i våra branscher är det lite svårt faktiskt. Det är inte så lätt. Inom reumatoid artrit och sånt eller ortopedi så är det mycket enklare. Någonting som inte fungerar, man kan inte gå, man har gångsträckor och så. Va?
Det är svårare hos oss att veta och att få prom. Och jag som ägnar mig mest åt hjärtsvikt, vi tittar ju på patienter, vi frågar patienten och så graderar vi dem i en 4-gradig skala. Och så ber vi dem fylla i ett EQ5D plus trötthet och andfåddhet och försöker mäta lite. Och så får vi de stackars patienterna att säga en siffra mellan 0 till 100 också. Det är inte så där fantastiskt bra vetenskap egentligen, men vi gör det. Så. Vi vill fånga hur patienterna mår, men om just hjärtsvikt och hjärtområdet så är det svårt att fånga det. Swedeheart är ett kvalitetsregister och då vill jag säga också att våra kvalitetsregister är en nödlösning. Därför att de som ägnar sig åt sjukvård, de som producerar sjukvård i Sverige, inte själva har skapat kvalitetsuppföljningssystem. Det har funnits journalsystem för primärvården som har haft fantastiska kvalitetsuppföljningssystem, men de är borta därför att de inte klarat konkurrensen i övrigt. Så att det är de som bestämde saker och ting i mitten på 90-talet som så att säga vi då försöker nödhjälpa genom våra kvalitetsregister. Swedeheart har ett kvalitetsindex som då publiceras i Dagens Medicin, bästa sjukhuset, sämsta sjukhuset egentligen då. Och det förstår man ju att det är väldigt så vem som hamnar över eller under någon annan då. Har man 81% eller har man 79% av någonting så är man över eller under då. Så det är kontroversiellt, men vi fortsätter med det och det spelar ändå stor roll och det publiceras och det finns liksom bästa universitetssjukhuset, bästa mellanstora sjukhuset och bästa lilla sjukhuset så att säga. Och det här är våra kvalitetsindikatorer där vi får då poäng om man uppfyllt någonting och då ser man kanske här ner att fysisk aktivitet har ju helt andra målvärden. Och det är inte därför att vi tycker att bara 50 eller 60% ska ha det, utan därför att det är så svårt att uppnå just den variabeln. RiksSvikt, en dramatisk förändring av mortalitet, men som nu har stannat av. Det är nästan som så att vad gäller hjärtinfarkt nu så kanske man skulle ägna sig lite mer åt förmaksflimmer och hjärtsvikt i vår bransch. Vi har svårt att på marginalen förbättra våra resultat vad gäller hjärtinfarkt. Vi har ju haft under liksom den här fantastiska övergången från trombolysen till ballongvidningen har ju då noterats då givetvis i registret och registret har då varit med och drivit den utvecklingen. Postnummer har vi i Sverige och med hjälp av postnummer så kan vi också få fram hur det går för patienterna inom ett postnummerområde. Och det vet ju vi alla hur stora de sociala skillnaderna är i Sverige då. Och man ser då till exempel här i Stockholm, nu är jag inte superkille på Stockholm hur just de ser ut där, men det brukar vara det här med norr- och söderförort och så, vilket man ser här då. Ballongvidningsregistret SCAR fick ju en dropp förra året på grund av coviden att det blev mindre att göra kan man säga tack vare covidinfektionen. Det man ser som växer just nu för er som, eller oss som patienter, det är att den här snälla, helt ofarliga metoden med datortomografi kranskärl, om man inte har så hög risk för att ha hjärtinfarkt när man söker eller när man har berättat att man har ont i bröstet, så kan man göra datortomografi kranskärl, vilket är smidigt, enkelt och går jättefort. Har man ingen hög risk, har man en låg risk, så är det liksom ett förstahandsval i dem. Här är då en kontrovers i vår bransch. Det är om man ska göra ballongvidning eller stor skåpluckeoperation på en del patienter. Då. Och det har kommit nya publikationer och så som liksom återigen säger att vi gör för mycket ballongvidning på en del ställen i Sverige. Då. Registret och våra sådana thoraxkirurgiska företrädare och även våra ballongföreträdare har försökt prata om det i många, många år och skrivit artiklar om det. Men fortfarande är det väldigt olika i landet. Och det ser man här då på statistiken att det finns en del ställen då norrut i landet som gör, tycker vi då och tycker vetenskapen, alldeles för lite skåpluckeoperationer och istället gör den här ballongvidningen. Så
registret som följer patienter efter hjärtinfarkten har ju en del jätteglädjande för sig. Och det är blodtrycksbehandlingen och den blodfettsänkande behandlingen. Och drogerna när det gäller blodfettsänkande har ju blivit så bra. Och vi vet, de som sitter här kanske då, de här kontroverserna som är mellan folk som tycker att det är farligt och ger cancer och ont i musklerna och så. Den håller ändå på att minska på något sätt i den kliniska vardagen och så. Vi vet så mycket mera och vi ger oss inte in i de debatterna längre. Det är till och med som så att vi säger då till någon som inte vill, nej. Det väljer du om du vill ha de här statinerna eller inte. När man har gjort sin så att säga, analys av patienten och berättat vad man tycker själv och så. Det är frivilligt. Fysisk träning, fysisk träning, fysisk träning. Hjärtsviktsfolket och även ischemifolket, det är den största så att säga, underlåtenheten hos oss. Vi tycker om tabletter, det sa jag förut. Vi tycker om operativa ingrepp, men vi är inte alls good enough vad gäller fysisk träning till våra patienter. Och då kan man säga, om man nu ska prata om eget ansvar, att det är patienterna själva som ska göra detta. Men vi bör promota och ha mera fysioterapeuter i våra verksamheter. Då. Men vi lyckas inte med det. Och då kan man säga att ja, vi som bestämmer då är inte tillräckligt bra för det. Och fysioterapeuterna har en för svag röst i pengadiskussionerna på hjärt- och medicinenheter. Blodfetterna och blodtrycket är jättebra och det skiljer sig då på landet såklart, men man har blivit bra på det. Och då är det ändå ett väldigt högt mål att man ska komma högt målet. Inte så, det är svårt med orden, men 140-90 är ju självklart då. Absolut självklart då. RiksSvikt, den nya fågeln i Swedeheart, har också sina kvalitetsindikatorer och vi levererar ju läkemedel bra till de patienter som vi träffar. RiksSvikts eller hjärtsviktsregistrets problem är ju att man inte träffar alla patienterna. Men vi är också då dåliga på den fysiska träningen då. Den som är längst ut här. Då vill jag återigen anknyta till det att vi är en nödlösning därför att de som levererar sjukvården inte själva har kvalitetsuppföljningssystem. Swedeheart är en nationell verksamhet. Vi arbetar nationellt i Sverige med medarbetare i hela Sverige. Vi bygger system och standarder som är samma för hela Sverige. Det gör inte de andra, de som levererar sjukvården. 21 regioner. Det finns ju 3 jätteregioner då i de 3 stora städerna. Och det finns olika regioner, det finns små regioner, det finns stora regioner och så va. Men de gör olika. Och det ska man ju göra på något sätt, men de kör ju inte ens på samma sida av vägen. De har inte ens ställt klockorna. Jag vet inte hur ni vet hur det var i Sverige 1832 innan man enades om samma klocktid. Regionerna har inte ställt klockorna och de kör inte på samma sida av vägen. De slösar med pengar på system som inte kan prata med varandra. Det är ofattbart idag. Ofattbart idag. Jag säger inte att jag är liksom KD-are på något sätt vis förstatliga, men jag vill att man i alla fall inför USB-C. Att man har någon slags standard för kvalitetsinhämtning och redovisning. Då. Det är en shit alltså. Shit alltså. Sen vill jag då säga också att vi pratar att vi är ett register och vi är så stolta över ett register. Men det är inte registret. Det är inte data vi samlar in som är den stora potentialen. Det är inte ens det som är vår största affärsidé. Utan det är nätverket av människor som genom insamlandet skapar sig egna förutsättningar för att titta på sin egen verksamhet och påverka hur de jobbar. När vi är ute i Europa så ser man liksom att folk vill ha betalt för att registrera så. Va? Så tycker inte vi alls. Man borde liksom få betala för att registrera. Och det gör en del svenska register, till exempel per operativa registret och så. Så det viktigaste för oss är att man har förtroende, det har vi i Sverige. Patienterna, vi ger våra data. Det är väldigt få utträden i våra register. Vi samlar in dem med respekt. Vi ger dem inte till
vem som helst så att säga. Verkligen inte vem som helst. Men det viktigaste är inte de insamlade datorna utan det är människorna som är i nätverket som bryr sig om de här datorn. Och kan bara säga liksom, det började med Ulf Stenestrand i Linköping och Valentin på disketter och nu vill vi komma ut i Europa och göra gemensamma registerbaserade kliniska prövningar. Vad är då registerbaserade randomiserade kliniska prövningar? Ja, Swedish invention that Forbes think is a paradigmskifte som det heter. Och TASTE var den första studien. Världen, USA, tänkte att man skulle så att säga, stoppa in en slang på stora hjärtinfarkt och suga ut tromben. Man införde det i olika rutiner och världen hade det i sina vårdprogram. Och så kom det här lilla landet och samlade ihop i stort sett alla sina patienter under en lång tid. Och de som så att säga, inte samlades in var ju ändå med i ett register och man gjorde det billigt. En genialisk sak. Och även om det var den första och man kanske kunde ha gjort annorlunda ännu effektivare så gjorde man en fantastisk studie och som ändrade så att säga inte bara världens sätt att, inte bara Sveriges sätt att jobba som man ser här, man ändrade även hur USA arbetade. Och det är helt makalöst på tal om den bilden som Stefan James visade förut på de här stora innovationerna. Så att RiksSvikt ska kanske vara med på den listan efter pacemaker och ekokardiografi och så. Syrgas vid hjärtinfarkt. Ja, ingen industri vill ju betala någonting för det, men i ett sånt här kvalitetsregister så ska man göra en studie som visar att det gjorde inte någon nytta vid hjärtinfarkt om man så att säga hade bra saturation när man kom in med sin hjärtinfarkt. Just nu pågår det 11 stycken RiksSvikt. Några av dem kanske är avslutade men de är så att säga precis nyss avslutade i så fall. Hjälper vi verkligen människor med de här kvalitetsregistren då? Va? Swedeheart har fantastiska data men det här lilla registret RiksSvikt har visat att bara du är med i registret så går det bättre för dig. Och det kanske inte är så konstigt när man tänker efter för man hamnar ändå lite hos de folk som bryr sig allra mest så att säga. Men det är nästan så jag inte vågar säga det. Därför att huvudmännen då som inte använder vårt register tillräckligt mycket så att säga undanhåller en livräddande åtgärd som gör att folk får bättre. Hamnar man i ett register så hamnar man hos människor som bryr sig mera och har koll på vad man gör. Det finns ju länder och det finns andra länder och det finns 2 länder som är relativt lika sina sjukvårdssystem ändå, trots allt. Och det är Sverige och Storbritannien. Och där gjordes en stor jämförelse mellan sjukvårdssystemen och vad de levererade vad det gäller hjärtinfarkt. Och det var ju då dramatiska skillnader då. Det kommer man visa i engelska registret och i det svenska registret. Och sen då på slutet här, Euroheart. Drivs av våran gigantiska nestor Lars Valentin och de medarbetare som så att säga har följt i hans spår. Och där man håller på att få en del av Europa, förhoppningsvis så stor del av Europa som möjligt, att så att säga ge sig in och vara med i det system som är våra svenska nationella kvalitetsregister med Swedeheart som förebild. Man ska inte liksom bilda ett gemensamt register utan man ska ha egna självständiga juridiska register men man levererar anonyma data som man kan sammanställa och där man sen också då drömmen ska kunna göra inte bara jämförelser mellan olika länders sjukvårdssystem och åtgärder utan också bedriva forskning på europeisk nivå. Och det som är det viktigaste då det är att man harmoniserar data. Att äpplen är äpplen och päron är päron. Just nu så är det uppe och rullar och jag vet just nu Estland och Portugal och Rumänien och Ungern. Sverige är med så att säga på att vi vill vara med men vi har inte gjort det här harmoniseringsarbetet. Det är ju våra sätt att jobba på som är så att säga förebilden för dem som vi är relativt lika. Och de som jobbar till exempel med ballongregistret och SCAR säger att ja, de saker som är annorlunda i det här Euroheart, en del av dem är till och med bättre än det vad vi hade innan och så. Så att en evolution i det med. Det är ju hjärtinfarkt med så kallade akuta koronariska syndrom och ballongvinning i samband med det. Det är hjärtsvikt och det är klaffarna, TAVI, de här perkutana klaffoperationerna och kanske också förmaksflimmer som är de sjukdomar som vi fångar i europeiskt hjärtregister.
Man har börjat rapportera in precis nu under 2022, men det är mest hur många man har registrerat. De här tunga dataleveranserna och inte satt igång ännu. Det är fortfarande en uppstartsfas. Och det är till och med som så att i somras så bestämde ESC, Europeiska hjärtläkarföreningen, att nu kör vi på detta, nu satsar vi på detta. Därför att man var så nöjd med det som vi hade gjort i början. Harmonisering av data, USB-C, harmonisering, det är det viktigaste i vår bransch. När man beskriver någonting så ska det vara så att säga samma sak i fältet. Att samma fält är samma fält. Vad kommer hända sen då? Kambi Cosmic, SKR har till slut, eller har försökt i många år att få till journalöverföring. Take Care i Stockholm har gjort det ett antal år också, men det går trögt. Möjligtvis är det som så att vi så att säga i framtiden får en datatankning till registren. Eller man kan säga att det egentligen handlar om att våra tankar på vad som är viktiga data, vad som är viktiga fält, hamnar i journalsystemen. När man bygger de här datatanksmodellerna så utgår man från registret och sen gör man det i sin journalmall. Och då kan man matcha. Har man fyllt i ett fält på något sätt med någonting i en datajournal så kan man då relativt enkelt bara flytta datan till registret. Igår blev Jönköping klart med sin datatankning för hjärtsvikt och redan tidigare var Värmland klart. Med detta sagt så tycker jag att vi är på väg in i en ny fas då med kvalitetsregister, eller varit kanske på väg länge. Inte bara samla data men att analysera data då, för det är det som är viktigaste. Från ekorre till uggla ser jag som nog en framtid för oss de närmaste åren. Lite ödmjukhet i den här skrytiga, kaxiga hjärtläkarföreläsningen. Allt går inte att mäta. Min mamma dog. Det gör de ju så småningom, mammor. Och vi hade en natt tillsammans i början på december. Hon fick liksom någon slags lunginflammation och sånt. Hon var jättedålig och jag sov till och med liksom hos henne. Och vi var beredda att hon skulle dö den natten och jag hjälpte till med läpparna och hygien och ni vet, det intima på något sätt och så. Jag sov med min mamma en natt. Vi trodde bägge att hon skulle dö. Shit vad sur hon var på morgonen. Jag hade velat dö med min favoritson. Så levde hon i 3 veckor till och dog sen inte lika vackert så. Men hon sa en sak till mig som har satt sina spår och som jag också då föreläser om idag. Vad var det viktigaste för min mamma de sista tiden innan hon dog? Det var inte Swedeheart eller RiksSvikt eller palliativregistret eller doktorerna eller sjuksköterskorna. Utan det var snälla händer. Det var attityden. Hur hårda de var. Det är som Jonas Gardell där med handskarna och så. Hur snälla hur ömma är händerna som lyfter och som är och grejar i de intima grejerna och så. Snälla händer. Och det säger bara, inte bara, men det är ju ödmjukt. Vi som mäter, vi som anses som fyrkantiga hjärtläkare, att vi är medvetna om att allt inte går att mäta. Sen också tror man, mortalitet och så. Vi kan fixa, ta så mycket tabletter som möjligt säger jag då. Se till att blodtrycket är 120-70. Var lycklig, sov ordentligt, rör på dig 60 minuter per dag. Kom inte för sent med tåget, stressa inte. Håll inte föreläsningar. Så döden finns också. Och i den här sekundära preventionen efter hjärtinfarkt så håller man på att säga att gör det, sluta röka, rör på det mera, ta de här medicinerna. Man säger inte vi föreslår att du ska ta dem då. Men jag vill ändå poängtera brasklapp nummer 2. Och han som både åt näringsriktig kost och motionerade regelbundet. Man dör ändå. Det här såg jag i Mollesund i Bohuslän på Orust längst ut. Och jag har sett den inne i Göteborgs stad också på någon kyrkogård. Tänk på döden. Jag tycker vi tänker alldeles för lite på döden.
När man pratar om dödliga sjukdomar så är det liksom att man ska kämpa mot den och sådär, och du är dålig om du inte vinner. Döden finns, kommer alltid att finnas. Palliativ vård är bra och den kan vara på lite olika sätt. Jag ska avsluta med att säga att jag är utlänning. Jag tror att jag kommer från Öland och att biskopen i Lund var sur över de estniska vikingarna som kom och våldtog och rövade längs Kalmarkusten och tog slavar. Så han tänkte att det bästa sättet är att flytta dit svenskar. Så han tvingade oss fattiga bönder från norra Öland att flytta till Estland, till de här öarna utanför Estland. Så någon gång 1206, kanske någon gång i maj, början på året, så tog vi en del av våra båtar, en del har varit där året innan och förberett och börjat bygga hus och så. Så vi flyttade över Östersjön till de estniska svensköarna. Sen så var vi inte nöjda med de svenska herrarna utan vi ville flytta därifrån. Vi rodde 2 gånger till Stockholm och klagade över riksdagen över den hemske godsägaren. Det fick tsarinna Katarina reda på. Hon har precis besegrat turkarna och erövrat så att säga en del av ovanför Krimhalvön. Där finns det gott om mark. Ni kan få dra dit om ni inte är nöjda med svenskarna. Så mina förfäder bestämde sig 1781 att dra söderut. Men de fastnade i Lettland. Antingen blev de sjuka eller förälskade och stannade i Lettland. Det vet inte släkthistorien. Men vi var på väg till Gammelsvensk by i Ukraina. Jag vet inte om någon har talat om att det pågår ett krig i Ukraina just nu och att ryska ockupationsmakten har ockuperat Gammelsvensk by. Och då vill jag bara avsluta med att säga Slava Ukraina. Tack så mycket. Tack Peter, det var mycket spännande. Har ni några frågor till Peter? Annars så kan jag medan ni funderar här bara liksom ställa frågan. Uppenbarligen så finns det ju oerhört mycket värde och material. Det finns väldigt många avnämare av kvalitetsregistren. Men vad ser du är liksom den främsta outnyttjade potentialen som du verkligen så här, drömmer om? Tänk om de här använder det till det här. Ja, jag tänker väl på det hela tiden, egentligen har inget jättebra svar. Det första är liksom arbetet att få in data. Så, och det andra är ju egentligen det jag skulle vilja mest om, det är att jag skulle vilja ha närmare kommunikation med patienterna. Så. Och det känner jag att det är ju på gång nu med alla dessa sensorer och sånt och skicka in meddelanden och sånt. Mera kontakt med patienterna, hur de mår och hur de upplever sig. Så att det är väl det största. Och vad behövs för att ta sig dit tror du? Så, de har inte precis nyss sagt att de här medicintekniska verktygen och så är så, det är det som händer just nu så att säga. Så att det är digitala medicintekniska verktyg och bara vanlig internetkommunikation och så. Det är inte svårare än så egentligen, det är mer en vilja liksom att göra, eller regioner som har system som kommunicerar med varandra. Om man har 21 regioner som varje dag slösar på att hålla sina egna system rullande, så även har Kambi Cosmic-installationer som är 9 stycken men helt separata, betala till Kambi Cosmic för att uppdatera i Jönköping, i Uppsala, i Kronoberg, i Kalmar, i Uppsala, i Västmanland och satsa på nya digitala verktyg istället. Och vara mycket bättre mot sjuksköterskan. Då skulle vi komma mycket längre. Mm-hmm. Är det någon som har någon fråga till Peter? Ja men titta, där har vi en. Jag tror att det är jag som har mikrofonen så vi gör så här. Jag ser om du har något tips. Jag blev tagen akut in till sjukhus i Göteborg för jag fick sepsis och lite andra grejer. Och sen efter 3 dagar skulle jag åka hem. Och då är det naturligt att få en ambulansflyg. Intressanta är när jag håller på att efterforska med hjälp av Löv och andra, de här LÖF. En litet gap i det här är ambulansen från Sahlgrenska till ambulansflyget totalt och sen nästa ambulans till Huddinge. Där finns det inga data. Hur är det möjligt? Jag frågar huvudmännen. Ja.
Har du en gissning? Va? Har du en gissning? Nej, det har jag inte. Utan att det är underlåtenhet eller inkompetens, som man vill säga så faktiskt. Att man är inte tillräckligt bra på att bry sig. Nej. Och det är väl ett väldigt starkt budskap i sig. För allt det här går väl egentligen att fixa om man bara... Absolut. När man gör någonting så ska man tänka på vad är det jag vill åstadkomma. Och då är det liksom en frisk och bra patient som mår så bra som möjligt till en så liten kostnad som möjligt utan att riskera skador och så. Och då vill man ju mäta det. Såklart. Det är inte svårare än så. Det är inte svårare än så, nej. Vi är ju väldigt efter här i tidsschema, så jag tänker därför att jag tackar dig med det, Peter. Stort tack för din presentation.